So today we are going to talk about generalized anxiety, and the reason, sorry, I lost my voice. Sorry. So the reason I wanted to speak about this is first we did panic and then generalized anxiety disorder, because usually these things are present in other as well, other anxiety disorders as well. So this is just generalized anxiety. So everybody worries time to time, and people worry excessively, uncontrollably about everyday events and activities. So in terms of generalized anxiety, then they say that usually between 2 to 6 people for every 100 will experience this. Sorry, I'm just moving this around. And it is thought to be, yes, that between 2 and 6 people out of every 100 will experience GAD every year. So that's like yearly basis. So if we could say, look at it in Tamil. So எல்லோரும் அவ்வப்போது கவலைப்படுவார்கள். ஆனால் சிலர் அன்றாட வாழ்க்கை நிகழ்வுகளையும் செயல்பாடுகளையும் குறித்து அதிகமாக கவலைப்படுவதாக இருக்கும். இது இப்படியான கடுமையான கவலை உங்கள் உடல் ரீதியாக சோர்வடைய செய்து மற்ற உடல் அறிகுறிகளுடன் உங்களை மேல அதிகமாக வரும். அப்ப குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான ஆக்கள் மக்கள் பதட்டம் அதனுடன் கூடிய பிற அறிகுறிகளையும் அனுபவிப்பார்கள். அப்போ ஒவ்வொரு 100 பேரில் 2 முதல் 6 பேர் வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜெனரலைஸ்ட் anxiety என்ற இதை அனுபவிப்பார்கள். நான் நினைக்கிறேன் பயத்தால் தாக்கப்படும் என்று தமிழில வரணும்னு நினைக்கிறேன் என்று கருதப்படும். ஸோ நாங்க பார்ப்போம் என்ன, அதாவது what is worry. So it's like generalized anxiety disorder is common during lifetime. So இது ஒரு காமனான ஒரு விஷயம். ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு 1 இருந்து 20 பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது எங்களுடைய வாழ்க்கையில சிக்னிஃபிகண்ட் இம்பாக்ட்ன்னு சொன்னா இது தடுக்கும், சில விஷயங்கள் ஃபங்க்ஷன் எங்களை பண்றதுக்கு கஷ்டப்பட வைக்கும். So people with generalized anxiety experience uncontrollable worry and anxiety about lots of different things, alongside having difficult physical symptoms such as sleep difficulties, problems concentrating, or feeling restless. Although there are a lot of theories about what causes GAD, experts are still uncertain as to any one specific cause. So we don't know. But you see what we are thinking about, like people can have trauma, as we talked about before. So when people have trauma, they can end up having panic disorder, they can end up having social anxiety, they can end up having generalized anxiety. Although trauma is very much, people, when we say trauma, they always think post-traumatic stress disorder. That's also happens, but sometimes people just end up just having a phobia or generalized anxiety. Okay, so but here are some possibilities triggered by difficult, stressful life events, family history of mental health difficulties, and imbalance, they say neurotransmitters, imbalance brain chemicals that can cause as well. Although, as I am saying, it's not very clear. Genetics, so anxiety disorders in general, there is, genetically it is predisposed, but there is not particularly just for generalized anxiety disorder. There is, I don't think there's any kind of research saying. But let's look at the diagnostic criteria for GAD, which would be, you would see this is slightly different from the other ones. So excessive anxiety and worry occurring more days than not for at least 6 months. About a number of events or activities. Sorry, I don't know, I'm having a throat problem. Okay. So the person finds it difficult to control the worry. So the anxiety and worry are associated with 3
or more of the following 6 symptoms, with at least some symptoms of having present in more days than not, and for the past 6 months. So anxiety symptoms வந்து கன நாட்கள் இருக்க வேணும், ஒரு நாள் மாத்திரம் இல்ல, அப்படி பாஸ்ட் 6 months, அப்ப அதிகமா இருக்கணும் நாட்களில, ஒவ்வொரு வீக்ஸ்ல நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதிக நாட்கள், 6 months. அப்பதான் டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க. ஏனென்றா நீங்க தெரியும், உங்களுக்கு தெரிய வரும், எல்லாருமே வந்து worry பண்றது, நாங்க எல்லாருமே worry பண்றது. ஆனா அது எப்ப எக்ஸசிவ் ஆகுறதுன்னா அதிக நாட்கள் நாங்க worry பண்ணுவோம். இன்னும் போக போக இதை பற்றி நாங்க கூட படிப்போம். So children என்று சொன்னா, குழந்தைகள் என்று சொன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஐட்டம்ஸ் மாத்திரம் காணும். So restlessness or feeling keyed up or on edge, being easily fatigued, difficulty concentrating or mind going blank, irritability, muscle tension. So you see, even when you are worrying, we will be like this and maybe not breathing properly. So if they hold it like that for almost like 6 months, they say that they cannot even move their shoulders, that kind of pain. Sometimes I had patients who are coming in and saying like, I can't move both my shoulders. I have been like this for maybe 1 year or something. So that level of muscle tension. So sleep disturbance, difficulty falling or staying asleep, restless, unsatisfying sleep. The anxiety, worry, physical symptoms causes clinically significant distress, impairment in social, occupational, other important areas of functioning. So when we are thinking about CBT, we always think about functioning, how well a person is functioning. So this impairment is what make the people come to support, isn't it? I can't function anymore. So the disturbance is not attributable to the physiological effects of substance, example, drug abuse or medication or another medical condition. You know, as we speak about it, we want to find out whether this is due to medication or other things, or hyperthyroidism, which is particularly, creates lots of worries. The disturbance is not better explained by another mental disorder, anxiety, worry about having panic attacks in panic disorder. So you see, this is what I am saying, like worry is present in other things, but it has a particular kind of manifestations and things about it. In panic disorder, we worry as well, but we are worrying that we are going to have a heart attack, or maybe a stroke, or we are going mad, or we are going crazy, something like that, or worrying about I'm going to have a panic attack. So that's a worry as well, but that is panic disorder, although worry is present there. We will think about specifically how this is. Contamination or other obsessions in obsessive compulsive disorder. There is obsessions are slightly more, so it's different from worry. Obsessions are, you feel obsessed and they are like intrusive thoughts coming into your mind against will, which is also present in worry, but there is a difference. So separation from attachment figures in separation anxiety disorder, and reminders of traumatic event in post-traumatic disorder. So that reminders of that we call re-experiencing rather than worry. Gaining weight in anorexia nervosa, physical complaints in somatic symptom disorder, perceived appearance flaws in body dysmorphic disorder, PDD we call that, and having a serious illness or in illness anxiety disorder. So you can see how different these are. And the delusional beliefs in schizophrenia or delusional disorder. So last time when Dr. Dharmavati was speaking about it, he also said, generalized anxiety is present, but it is quite different from delusional beliefs. Okay. So people with GAD tend to worry about the same things as other people, like you and me. And the main difference is they worry more and worry more often, actually. So common worry themes in GAD include worries about friends, family, and relationship. So அதாவது வந்து
generalized anxiety worry உள்ளவர்கள் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. நாங்க வந்து worry பண்றதுக்கும் அவங்க worry பண்றதுக்கும். அது எப்படி என்று நாங்கள் பார்ப்போம். generalized anxiety இருக்கிறவங்க தங்களுடைய இப்ப ஃபேமிலியை பற்றி worry பண்ணுவாங்க. அதுல ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, வேற ரிலேஷன்ஷிப், அது வந்து அன்பான காதல் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கலாம், அல்லாட்டி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப், அப்படியான ரிலேஷன்ஷிப்ஸா இருக்கலாம். ஸோ வாட் இஃப் மை சைல்டு, இப்ப வந்து ஃபேமிலி என்று பார்ப்போம். What if my child get hurt playing at the playground? What if my partner stops loving me and leaves me? Okay, அது வந்து எந்த சாயனும் இருக்காது, பட் அப்படி இருக்கும். ஆனா அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இப்ப ஒரு அம்மாவோ அவங்களுக்கு worry இருக்குன்னு வைப்போம். எந்த நேரமும் அவங்க ப்ரீஆக்கிபைடு, அதாவது வந்து வெளியில புள்ள போகக்கூடாது, பழகக்கூடாது மற்றவையோட. இதுலதான் நாங்க டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணணும் கல்ச்சர்ல எவ்வளவு இது இருக்கு இல்லையன்னு சொல்லி. ஏன்னு சொன்னா இப்ப கல்ச்சரல்ல சில வேளையில ஆபத்தான இடங்களில இருக்கேக்கல நீங்க அது வந்து சரியான இதா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது. ஆனா அப்படி ஒரு அம்மா வந்து பிள்ளைய எந்த நேரமுமே திங்க் பண்ணி அவ கட்டுப்படுத்தி வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கணும்னு நினைச்சு worry பண்ணினா அது ஃபேமிலியையும் எஃபெக்ட் பண்ணும். அப்போ ஒரு பார்ட்னர், ஒரு அன்பான ஒரு ஹஸ்பண்ட், அன்பான ஒரு என்னட்டு சொல்றது பார்ட்னர், சரியா? அப்ப ஒரு ஃபியான்சே, ஹூஎவர் இட் இஸ், அப்ப அவங்க வந்து அன்பா இருக்கிறாங்க அவங்களோட. ஆனா எந்த நேரமும் பிரச்சனை வரலாம். நோ யூ டோன்ட் லவ் மீ, நீங்க என்ன வந்து அன்பா இல்ல, என்ன விட்டுட்டு போக போறீங்கன்னு தொடர்ந்து அவங்க வந்து அப்படி worry பண்ணி அதனால பிரச்சனைகள் கூட வரலாம். So worries about health. என்னுடைய headache brain cancer மாறினா என்ன? What if my headaches turned out to be a brain cancer? What if I really get ill? I'm not able to take care of my children. நான் வந்து வருத்தமாகி என்ற பிள்ளைகளை வந்து காப்பாற்றலாட்டி என்ன? யோசிச்சு பாருங்க. இப்படி ஒரு ஆள் இருந்து யோசிச்சு கொண்டிருந்தா உண்மையிலேயே அவங்களால பார்க்க இயலாது மற்றவங்களை. அதுதான் ப்ராப்ளம். Okay, so the worry itself becomes so vicious cycle. Is they worry about things and then they feel the anxiety, then the behavior is actually they are avoidance comes in, isn't it? So that they are unable to really do certain things and spend hours, many hours in worrying. And worries about school. If you are doctors, if you have medical students, you might be worrying about your patients, you might be worrying about your studies. If you are thinking about the university, what if I fail? Think about it. If you're worrying almost 3 hours, what if I fail? That's going to affect your study time. And if that's going to get affected, obviously the vicious cycle is there's a possibility that you might end up not passing because it has become so excessive. Usually they are very kind of keen to do things. They are highly active people, those who are with the cat. So இதுல வந்து தமிழில் எழுதி இருக்கு, இந்த ஜெனரலைஸ்ட் anxiety உடையவர்கள் மற்றவர்களை போலவே கவலைப்படுவார்கள். முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால் அவர்கள் அதிகம் கவலைப்படுவார்கள். குடும்ப உறவுகளை பற்றி, தலைவலி இருந்தால் மூளை புற்றுநோயாக இருக்குமோ, அல்லாவிட்டால் நான் வேலையை இழந்து விட்டால் வீடு இல்லாமல் போய்விடும், அப்படி என்று மாறி கவலைப்படுவார்கள். worry chain என்று நாங்க மற்றதை பார்ப்போம். So the worry chain is like they start with one thing, how it just move on to different ones. Let's look at it. People with problematic worry tend to worry more about unlikely or remote future events. Unlikely events, they will build a horror story. They often experience worries that chain together. For an example, so this might happen, like the husband comes late from work. So notices husband is late home from work. What if he had been in a car crash? So a car crash and a car accident nadandirukuma. Maybe he's badly injured. Maybe that they are building it up. Okay, then they are imagining car crash nadandi badly injured ahidam. What if he is bedbound rest of his life? Okay, car crash நடந்து badly injured ஆகி வீட்டிலேயே அப்படியே rest of the life பெட்டிலேயே படுத்திருக்கிறேன்னு வச்சா, oh no, அப்படி நடந்துச்சுன்னு சொன்னா we won't be able to pay for our house. So எங்கட வீட்டுக்கு
பே பண்ண முடியாது, காசு வந்து இல்லாம போயிடும், மோட்கேஜோ அல்லாட்டி பில்ஸோ பே பண்ண இல்லாம போயிடும். What if I resent caring him and we break up? So it's moving on to அதுக்கு பிறகு நான் வந்து அவரை கேர் பண்ணவே பெட்டிலேயே இருக்கிறபடியா என்னன்னு நான் எனக்கு சிலவளெல்லாம் கஷ்டப்படுவேன், நான் கஷ்டப்பட்டா நாங்க வந்து பிரேக் பண்ணப்படுவோம். I couldn't bear to be alone. அப்ப நாங்க பிரேக் பண்ணப்பட்டா அப்புறம் என்னன்னு நான் தனியே என்ற வாழ்க்கையை நடத்துறது? இவ்வளவு என்னத்துக்கு? Just husband is just slightly late, maybe. And then all these things are going and they become like really highly aroused in terms of these worries, and they will be thinking and worrying. So சிக்கலான கவலை உள்ளவர்கள் சாத்தியமில்லாத அல்லது தொலைதூர எதிர்கால நிகழ்வுகளை பற்றி அதிகம் கவலைப்படுவார்கள். அதை ஒன்றாக சங்கிலி என்று, இந்த போரிஷ் சங்கிலி அப்படி என்று சொல்லுவாங்க. அந்த கவலை பெரும்பாலும் அவர்கள் அனுபவிக்கல. எடுத்துக்காட்டாக, கணவர் வேலையில் இருந்து வீட்டுக்கு தாமதமாக வருவதை கவனிக்கிறார், அவர் கார் விபத்தில் சிக்கி இருக்கலாம், அவர் மோசமாக காயமடைந்திருக்கலாம், அவர் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் படுக்கையில் இருந்தால் என்ன செய்வது, நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு பணம் செலுத்த முடியாது, நான் அவரை கவனித்துக் கொள்வதை எதிர்த்தால் நாங்கள் பிரிந்து போகலாம், நான் தனியாக இருக்கதை என்னால் முடியாது. So அவ்வளவும் நடக்கும். Worry, excessive worry about several topics. What if type worries? Worries are about real life daily events. Worries are not seen as inappropriate. The content is often egocentric. Example, the worry is about family can be viewed as evidence of individuals' caring and empathy towards others. Content of worries is dynamic, takes the form of continually evolving scenario, like I just told you. It's just a continuing evolving. It's not just stopping with one. It goes over and over and over. Starting with the husband is late, he's ending up in bed and leaving, which is, just continually it evolves. Doesn't stop in one place. Focus on negative events that may occur in the future. So கவலை, பல தலைப்புகளை பற்றி அதிக கவலை, அன்றாட நிகழ்வுகளை பற்றிய கவலை, பொருத்தமாக கவலைப்படுவதில்லை, பொருத்தமாக இருக்காது. அது வந்து ஒன்றில இருந்து தொடங்கி வேற இடத்துக்கு மாறி மாறி வரும். மற்றது வந்து இந்த தனிநபர் அக்கறை இருக்கும், மற்றவர்களிடம் பச்சாத்தித்தாபம் அப்படின்றது வடிவா எனக்கு அது கேர் அப்படி என்று நினைக்கிறேன், இருப்பதற்கான சான்றாக காணலாம். கவலைகளின் உள்ளடக்கம் மாறும், அதாவது தொடர்ந்து உருவாகி வரும் சூழ்நிலையின் வடிவத்தை எடுக்கும். என்ன இருக்கோ அதை வந்து வடிவத்தை எடுத்தெடுத்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய எதிர்மறை நிகழ்வுகளில் தான் கவனம் வரும், அந்த நெகட்டிவ் திங்கிங், அது என்ன நடக்கும்னு சொல்லி. So worryல வந்து main part அப்படின்னு சொல்லலாம். So the important thing that keeps the worry going, or really that is fueling the worry, we call it intolerance to uncertainty. So GAT patients are allergic to uncertainty. So imagine like if somebody is allergic to something, for them uncertainty is like an allergic reaction. They may have beliefs around perceived ability to cope with uncertainty, and so they have particular beliefs about their ability. I can't cope with this, I will have a breakdown kind of thinking will come up when it comes to intolerance to uncertainty. So Dugas is the one who did lots of work about intolerance to uncertainty, but around worry itself. There was a protocol about how we could work through GAT patients, so which is very nice. He did this work, and he had put that. And when we have like competencies, and in terms of GAT work, we usually use Dugas model as well, and there's other models are there as well, but Dugas model is useful, so I'll be speaking about his one here. So changes in intolerance to uncertainty precede changes in worry over the course of the treatment. So அது வந்து போய்கொண்டிருக்கும், அது வந்து இன்டாலரன்ஸ் அன்சர்டனிட்டி தான் அதை வந்து டிட்டர்மின் பண்ணும் கூடுதலா அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து இந்த லெவல்ஸ் எவ்வளவுக்கு போகுதுன்னு சொல்லி. டிஸ்பொசிஷனல் கேரக்டரிஸ்டிக் that results from a set of negative beliefs about uncertainty and implications. அதெல்லாம் நாங்க பார்ப்போம். So we will look at that later on. Beliefs include uncertainty
is stressful and upsetting. Being uncertain about future is unfair. Unexpected events are negative and should be avoided, and uncertainty interferes with one's ability to function. ஓகே, இப்ப நாங்க வந்து அன்சர்டனிட்டி, அந்த இன்டாலரன்ஸ் டு அன்சர்டனிட்டியை பற்றி கதைக்கிறோம். அப்ப எங்களோட வாழ்க்கையை வந்து எடுத்து பார்ப்போம். ஸோ லெட்ஸ் திங்க் அபவுட் அவர் லைஃப்ஸ். வாழ்க்கையை எடுத்து பார்க்கல, we are born into this world, we stay for some time, we disappear, we die. Basically, we know we old. We will. One of the things that is certain in life, we will, we are born, and then we are going to die. In between, we have lots of things that's happening. That is, we grow up as children, we go to school, and then, we might have illnesses. We have, then, we grow up. After teenage years, we get interested in the opposite gender, sex, and then we kind of move on to look at, relationship problems, marriage. Then, then life moves on to other stage, having children, worrying about children, and moving on. But uncertainty is present because there is a possibility, we might end up failing at school. We might, have illness unexpectedly. So uncertainty is fully present. We cannot control it. But if we started to control it, and that's what people with worry does, they want to somehow have control over everything and all these things, then people who are like, okay, we accept this is going to happen. For an example, that I might be attending, and there is a possibility today I might not be able to see all of you because there is a connection problem. But if I sit and worry for whole Saturday, oh, what if I have a connection problem? I will not be able to see the students. I'll not be able to teach them about worry. So I will be kind of spending like that for Saturdays. That's not worth it, is it? But if it happens, we face it. If I come here, digital problem, what can we do? You will have good time going and enjoying your Sunday. Maybe I'll start doing something else. But the people with uncertainty, it's very hard for them to tolerate that. They are unable to do that. Okay, let's move on. So the positive beliefs about worry. So the CAT patients have a number of positive beliefs around worry. That's what keeps the worry going, isn't it? The 5 themes of worry have been identified. Worrying facilitates problem solving. அதாவது வந்து generalized anxiety இருக்கின்ற அந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து யோசிக்கிறாங்க, worry பண்றது நல்ல, அதுல வந்து positive. Okay, let's look at. Okay, that's fine, Bhavana. So GAT patients have a number of positive beliefs about worry. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவா வந்து, பாசிட்டிவ்னா என்ன, தமிழ்ல பாசிட்டிவ் அவங்களுக்கு விளங்குவேன் நினைக்கிறேன். சோ அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கைகள் இருக்கிறது. நாங்க worry பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு நம்பிக்கைகள் இருக்கு. 5 நம்பிக்கைகள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்குது. அதாவது இவங்க ரிசர்ச் செய்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணினது. worry facilitates problem solving. நாங்க worry பண்ணி கொண்டிருந்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு problem solving வந்து முடியும். அதாவது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையை நாங்க வந்து கண்டுபிடிச்சு அதை ரிசால்வ் பண்ணலாம். சரியா? இட்ஸ் வெரி குட் பிகாஸ் யூ see we will talk about that later. அப்படி அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. நல்லா நாங்க worry பண்ணினாத்தான் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும். worries helps to motivate. நாங்க வந்து எந்த நேரம் worry பண்ணி கொண்டிருந்தோம்னு சொன்னா எங்களை அது வந்து மோட்டிவேட் பண்ண ஒன்று செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து அதிக சக்தி தரும் ஒன்று நாங்க ஒரு விஷயத்தை செய்து முடிக்கிறதுக்கு. worrying protects one from negative emotions. அப்ப நாங்க worry பண்ணினோம்னு சொன்னா எங்களுக்கு நெகட்டிவா நாங்க வந்து இந்த எமோஷன்ஸை வந்து ஃபீல் பண்ணாமல் எங்களை வந்து காப்பாற்றும். worry வந்து நெகட்டிவ் அவுட்கம்ஸை ஸ்டாப் பண்ணும். என்ன வந்து எதிர்மறையாக எங்களுக்கு நடக்குமோ அதை நாங்க worry பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வைக்க. worry is a positive personality trait. worry பண்றது ஒரு நல்ல விஷயம். அப்ப இந்த விஷயங்களை வச்சுதான் அவங்களுக்கு அது வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்குது. நாங்க worry பண்றது நல்லதுண்டு. ஆனா என்ன, அதே மாதிரி அவங்களுக்கு நெகட்டிவ்ஸும் இருக்கு.
ஓகே, நெகட்டிவ் பிலீஃப்ஸும் இருக்கு worry பற்றி. என்ன அது? worry is dangerous. அதாவது வந்து நாங்க worry பண்றது வந்து ஆபத்தான ஒரு விஷயம். worry will ruin my life. அதாவது வந்து நாங்க வந்து அதிகமா யோசிச்சா என்ற வாழ்க்கையே இல்லாம போயிடும். அந்த நாங்க அதிகமா யோசிச்சா வாழ்க்கை வந்து அப்படியே இல்லாம போயிடும். worry will drive me mad if I let it get out of control. So நாங்க வந்து worry வந்து நான் விட்டேன்னு சொன்னா என்ன என்னால வந்து அதாவது அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலா போயிடுவேன். ஒன்றுமே என்னுடைய worry வந்து கண்ட்ரோலபிள் அப்படின்னு சொன்னா யூஸ்வலா அவங்க திங்க் பண்றது they will have a breakdown. breakdownல இருந்து வெளிவர இயலாது. ஏன்னா அது அப்படியே அவையே ஷட் டவுன் பண்ணிடும். அதுக்கு பிறகு நான் வந்து இதா போயிடுவேன். என்னால வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணாமலே போயிடும். அதான் அவன் worry. ஃபுல்லா ஹைலி ஃபங்க்ஷனா இருக்கணும் வாழ்க்கையில. எல்லாத்திலும் on the top இருக்கணும். அப்படி யோசிப்போம். எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். Ineffective problem solving. So CAT patients can have difficulty approaching everyday problems, have higher level of negative problem orientation, not necessarily poorer problem solving skills. அதுக்காக அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படி என்று ஒன்றும் இல்லை. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த நெகட்டிவ் ப்ராப்ளம் வந்து சில வேளையில எப்படி வந்து அதை அப்ரோச் பண்றது, எப்படி ரிசால்வ் பண்றது என்று அந்த திங்கிங்கால மழுங்கி இருக்கு. Okay, if day-to-day problems are not solved, then worry will persist. So அவன் ப்ராப்ளம் வந்து டே டு டே அவ ப்ராப்ளம் பண்ணாம திங்க் பண்ணி கொண்டே இருந்தா ப்ராப்ளம் என்னென்று போகும். இப்ப நீங்க வந்து திங்க் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறீங்க, நான் எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும்னு பயந்து திங்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீங்க. அது வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் இல்லையா? இப்ப நீங்க வந்து யோசிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு இப்ப இது நடக்கிறது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் 5 நாள் தான் இருக்குது. ஆனா நீங்க வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும் 5 நாளுக்குள்ள ஒரு 3 or 4 big kind of journals, books and everything else you have to, and realistically that's very hard for you to do it. Realistically நீங்க வந்து maybe ஒரு 1 monthக்கு முதல் ஒரு particularly ஒரு 2 hours spend பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகேயா இருந்திருக்கும். பட் அது வந்து worryல யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. எனக்கு நான் இது படிக்கணும் அந்த worryல அந்த டைமை யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ஒரு 3 daysக்குள்ள நித்திரையும் இல்லாம இரவும் பகலும் சில பேர் இங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, ரெட் புல் ஒன்று இருக்கு, அது வந்து எனர்ஜி கொடுக்கும். So they drink Red Bull, caffeine ஹையா இருக்கும். So they would be thinking that gives like immediate energy. அப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை ட்ரிங்க் பண்ணி படிச்சு கொண்டிருப்பாங்க. That's no good for the health, is it? But because of worry took too much time, and this studying will happen only a little bit. You might be studying for 3 hours, but the worry will be occupying the whole aspects where your study time maybe 15 minutes. I don't know. But you see, that is what happens. So it's not like they might know how to do these things, but because of worrying and everything, the concentration, lack of concentration, avoidance, reassurance seeking becomes higher here, and therefore they might not be able to resolve the problems or see problems as problems. Then we have cognitive avoidance. That is a mental strategy. Cognitive avoidance and சொன்னா அதாவது வந்து மனதால நாங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ற விஷயம், அவாய்ட் பண்ற விஷயம். automatic avoidance, threatening mental images. So பயமான இமேஜஸ் வந்து கொண்டு இருக்கும், அதை வந்து அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடும், அதை புஷ் பண்றதுக்கு தள்ளுறதுக்கு. இப்ப நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொன்னேன்னு சொன்னா நீங்க ஒரு ஒயிட் ரேபிட், அதாவது ஒரு வெள்ளை முயல் குட்டி உங்களுக்கு முன்னால் இருக்கிற மாதிரி சிந்திக்காதீங்க. நீங்க ஒரு வெள்ளை, please do not think about a white rabbit sitting in front of you. White rabbit sitting in front of you. Do not think about it. Do not think about it. A white rabbit sitting in front of you. So you know already, நான் white rabbit என்ற உடனே உங்களுக்கு வந்திருக்கும் உங்களோட மனதுக்குள்ள அதுன்ற இமேஜோ பிக்சரோ ஏதாவது வந்திருக்கும். அதை நீங்க புஷ் பண்ணி கொண்டிருந்தீங்கன்னு சொன்னா அதைத்தான் திங்க் பண்ணி கொண்டிருப்பீங்க. ஒயிட் ராபிட்டை புஷ் பண்ண என்ன நடக்கும்? ஒயிட் ராபிட் தான் வந்து கொண்டிருக்கும். ஏன்னா எங்கட மனம் அப்படி வேலை செய்யும். எதை நீங்க வேணும் என்று சொல்லுறீங்களோ, எதை வேண்டாம் என்று சொல்றீங்களோ, ரெண்டும் வரும். வேணுமும் வரும், வேண்டாமும் வரும். இப்ப கூடுதலா வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க,
I don't remember actually. Maybe என்னுடைய one of the lectures earlier on இருக்கலாம். அவங்க சொன்னாங்க, யாரை நாங்க கூடுதலா திங்க் பண்ணுவோம்? நாங்க அதிகமா நேசிப்பவர்களையா, அதிகமா வெறுக்கவர்களையா திங்க் பண்ணுவோம்? வெறுப்பு உங்களுக்கு வேற தருவவங்களையா திங்க் பண்ணுவோம்? அப்படி என்று ஒரு கேள்வி வந்தா உங்களுக்கு தெரியுமா? அதிகமா நேசிப்பவர்களை நாங்க திங்க் பண்றது இருக்கிறது. ஃபாலிங் இன் லவ் வரைக்குல இந்த நேரம் இமேஜ் வந்து கொண்டிருக்கலாம். அவங்க அப்படி இவங்க எப்படியோ ஐம் திங்கிங் அதுகளெல்லாம் வரலாம். ஓகே. ஆனா அதிகமா வெறுக்கிறவங்களையும் நீங்க அப்படித்தான் திங்க் பண்ணுவீங்க. அப்ப ஒருத்தர் ஏதாவது உங்களுக்கு கூடாம ஒன்று செய்துட்டாருன்னு வையுங்க, அந்த நாள் முழுக்க அவன் எண்ணம் எப்படி அந்த கோபங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் இல்லையா? அவைய புஷ் பண்ண உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது. இதுகளை பற்றி என்னன்னு திங்க் பண்ண வேணும். இதுகளை வந்து நான் புஷ் பண்ணி வெளியில விடுவோம் வேண்டாம். ஆனா அவங்களை பற்றி தான் அதிகம் திங்க் பண்ணுவீங்க. சோ யாரை நீங்க வெறுக்கிறீங்களோ, யார உண்மையிலேயே சிலவள வெறுக்கிறவங்களே அதிகம் திங்க் பண்ணுவீங்க விருப்பம் வைக்கிறவங்களை விட. சோ மனம் அப்படித்தான் வேலை செய்யும். அது உங்களுக்கு எடுத்து விடாது. நான் இவைய வெறுக்கிறோம் அதனால இவைய திங்க் பண்ணாம விடுவோம்னு சொல்லி கூடுதலா வரும். சோ அட்டாச்மெண்ட், அவர்ஷன் ரெண்டுமே அதாவது கூடுதலா கொண்டு வரும். அப்ப நீங்க மனதால என்னத்தை தள்ளி வைக்க விரும்புறீங்களோ அதிகம் அது வந்து கொண்டே இருக்கும். So aims to minimize uncomfortable emotional experience. ஏன் அவை அப்படி தள்ளினம் வேண்டாம், நாங்க இதை பற்றி திங்க் பண்ண வேண்டாம். அப்ப நாங்க வந்து பேட்டா ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் நினைப்பினோம். அதாவது வந்து நாங்க இப்ப வந்து ஒரு ஆள் எங்களை கவலைக்குள்ளாக்கினார், நான் இவையை பற்றி திங்க் பண்ணாம விட்டா நான் கவலைப்படுத்தவே இல்லை அப்படி யோசிப்பினோம். அது வந்து நடக்காது. அது ஏற்கனவே கவலை இருக்குது இல்லையா மனதுல. அப்ப அந்த எமோஷன்ஸ் அதுகளை நான் திங்க் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன் நிறைய. அப்ப அதே ஒரு பெரிய ஒர்க்கா போயிடும் அவன் லைஃப்ல. So cognitive and emotional avoidance interferes with emotional processing and threatening meanings are maintained. Threatening meanings are maintained then. Yeah. So beliefs, ability to cope with distress, likelihood of events occurring. So அத வந்து அவ த்ரெட்னிங்கா வந்து யோசிப்பினம். இப்ப வந்து கூடுதலா அப்படி ஏதாவது அவ வந்து செய்து கொண்டிருக்கேக்கல அந்த அபிலிட்டி டு கோப் பண்ண என்னால முடியாது, ஐ வில் ஹாவ் அ பிரேக் டவுன், அந்த திருப்பி இதுகள் நடந்தா இதன் மேலாது. அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் த்ரெட்னிங் தாட்ஸ், சில தாட்ஸ் ஆகலும் அவைக்கு த்ரெட்னிங். அப்ப அதை வந்து திங்க் பண்ணாம ட்ரை பண்ண புஷ் பண்ணிவிடும். அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் அன்பிளசன்ட் எமோஷனல் ரியாக்ஷன்ஸ். அப்ப எமோஷனலா நாங்க கவலை, துன்பம், மன வருத்தம் அப்படி ஏதாவது வந்தா அதை வந்து புஷ் பண்ணணும், அது எங்களுக்கு வந்து வேண்டாம் அப்படி என்று ட்ரை பண்ணுவேன். ஓகே. சோ நான் தமிழில கதைச்சபடியா இதை ஸ்கிப் பண்றேன். வாட் கீப்ஸ் த ஜெனரலைஸ்ட் anxiety கோயிங்? இந்த ஜெனரலைஸ்ட் anxietyய என்ன எங்களுக்கு கீப் பண்ணி கோ பண்ண வச்சு கொண்டு இருக்குது அப்படி என்று சொன்னா, இது எப்படி தொடர்ந்து என்னத்துக்கு இந்த விஷஸ் சைக்கிளை வந்து நாங்க தொடர்ந்து பார்ப்போம். எப்படி இது வந்து தந்தது. அப்போ முதலே ஏற்கனவே கதைச்சிட்டோம். அதை வந்து நாங்க இந்த பிக்சர் இதுல போட்டிருக்கிறோம், சின்ன ஃபார்முலேஷனா போட்டிருக்கிறோம். ஓகே. சோ ஹேவிங் பாசிட்டிவ் பிலீஃப்ஸ் அரவுண்ட் worry. Unintended outcome and people who hold positive beliefs about worry tend to worry more. Okay, நாங்க worry பண்றது நல்லது. ஓகே, அப்ப அவன் சொல்லிவிடும், ஓகே அப்ப worry பண்ணுவோம். ஓகே. ரெண்டாவது வந்து cognitive avoidance. So எல்லாமே ஃபீட் பண்ணுது பாருங்க, எல்லாமே ஃபீட் பண்ணுது அந்த ஜெனரலைஸ்ட் anxiety டிசார்டருக்கும் worryக்கும். Unintended outcome, avoidance strategies and tiring. Avoiding strategies are tiring. சரியான டயரிங்கா இருக்கும் நீங்க வந்து புஷ் பண்ணி கொண்டிருந்தா எந்த நேரமுமே. ஏன்னா மனம் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருந்துச்சுன்னா அதிகமா என்ன நடக்கும், ஸ்ட்ரெஸ் வரும். So can lead to more of things that we are trying to suppress. So more tiring and எங்களுக்கு வந்து சப்ரஸ் பண்றது வந்து கொண்டே இருக்கும். Cognitive avoidance. Suppress worrisome thoughts எங்களுக்கு கூட worry some thoughts தரும். Using distraction to interrupt worry. வேற ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் செய்யறது. ஒரு வேலை செய்ய போவோம், ஆனா அந்த வேலையை செய்யாம அது worry வந்த உடனே அதை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது செய்வோம். இன்டர்நெட்டுக்கு போய் பார்ப்போம், சோசியல் மீடியாவில போய் அங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஆனா வேலை செய்யணும் இங்க. ஓகே, இங்க வந்து நாங்க படிக்க வேணும், இந்த புக் முடிக்க வேணும். ஆனா புக்கை முடிக்காம நாங்க போய் இன்டர்நெட் சோசியல் மீடியாவில இருக்கிறது, கொஞ்ச நேரம் அதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது, வேற ஏதாவது செய்யறது, ஃப்ரெண்ட்ஸோட கொஞ்ச நேரம் கதைக்கிறது. பிறகு வந்து 3 hours நான் படிக்கணும்ண்டல்லோ இருந்த நான் என்ன செய்துட்டேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறது. காக்னிட்டிவ் அவாய்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
Negative problem solving, unintended outcome. Another, if you don't think that you are capable of solving problems, you might try to avoid problematic situation. ஸோ நீங்க வந்து யோசிப்பீங்க இந்த பிரச்சனையே என்னால வந்து எப்படி ரிசால்வ் பண்றது தெரியாது. அப்ப எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னா அதை அப்படியே அதை பற்றி திங்க் பண்ணாம விட்டு விடுவோம் அப்படின்னு பயந்து போறது. அப்படி பயந்து போனா அதை நீங்க அதை ரிசால்வ் பண்ணாமலே விட்டுட்டு அது அந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து வரும். இப்ப ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு பிரச்சனை தொடர்ந்து வந்துச்சுன்னா கஷ்டம் இல்லையா? படிக்கிற நேரத்துல எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை தொடர்ந்து வந்தா படிப்பு இல்லாம போயிடும். ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு பிரச்சனையை நாங்க ரிசால்வ் பண்ணாம அது தொடர்ந்து வந்திருந்தா ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் அப் ஆகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கு. அந்த பிரச்சனையை தீர்க்காட்டி நாங்க அதை worry பண்ணிக்கொண்டே இருப்போம். Okay, intolerance to uncertainty, unintended outcome, strategies to feel certain such as worrying can backfire. So for every what if question, there are many uncertain answers. Certainty seeking strategies, planning in advance, checking, avoidance, and procrastinating, seeking reassurance. இதெல்லாம் ஒரு சேஃப்டி சீக்கிங் பிஹேவியர். நீங்க பாருங்க, இப்ப சர்டனிட்டியை வந்து அவைக்கு தேவை, லைஃப்ல சர்டனிட்டி தேவை. அப்ப அவை என்ன செய்வினா, ஓகே, ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஸ்ரீலங்கால அப்படி நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், இங்க அப்படி நடக்கும். என்னன்னு சொன்னா, இப்ப லெட்ஸ் சே இப்போ ஒரு 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 2 பேர் மீட் பண்ணினா அவங்களுக்கு ப்ரொபோசல், மேரேஜ் ப்ரொபோசல் நடக்குது. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 months to 1 year அவங்க பழகி பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒற்றுமை இருக்குதா, அவங்களோட சேர்ந்து வாழ முடியுமா, அப்படியான ஒரு விஷயங்கள் நடக்கல வந்து. அப்ப இந்த இருக்கிறாக்கள் இப்பவே மேரி பண்ணுவோம், அப்படி உடனே மேரி பண்றதுக்கு அவங்க என்னன்னு சொன்னா அப்ப உடனே அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அதை வந்து. இப்ப சர்டனிட்டி, ஐ எம் ஆக்சுவலி கோயிங் டு மேரி, ஸோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு worry about this. அப்ப அது முடிஞ்சா நாங்க வந்து worry பண்ண தேவையில்லை. அப்ப அதை வந்து ட்ரை பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண அவங்க திங்க் பண்ணுவாங்க. எல்லாத்திலுமே ஒரு சர்டனிட்டி இருக்க வேணும். இப்ப வந்து டிரைவ் பண்ணி நான் வெளியில போகல வந்து டிராபிக் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண, அதெல்லாம் கஷ்டம், நாங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத விஷயம். இப்ப வந்து என்னுடைய பிள்ளை வந்து பிளே கிரவுண்ட்ல போய் விளையாடக்கல ஒரு நாளும் விழக்கூடாது அப்படின்னு அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும், பிள்ளைய சில வழியில வீட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கணும். சோ அந்த கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கும் எங்களுக்கு. ஆனா அவ பயத்தாலையும் அவ மற்றவையை கேர் பண்றோம், இந்த மற்றவையில அந்த ஒரு இது ஆபத்துல இருந்து மற்றவையை தடுக்கணும்ன்றதுக்காகத்தான் தாங்க எல்லாம் செய்கிறோம் என்ற மாதிரி தான் அவ யோசிப்பினோம். மற்றது அவாய்ட் பண்ணிவிடும். இப்ப வந்து வேலைக்கு போக வேணும் அப்படின்னு சொன்னா சில வேளையில அவாய்ட் பண்ணி ப்ரோக்ராஸ்டினேட் பண்ணி பிந்தி அப்படி போகலாம். அல்லாட்டி இப்ப வருத்தம் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி யோசிச்சினோம்னு சொன்னா, இப்ப வேற யாரும் கேன்சரை பற்றி கதை கேட்கல, அவ யோசிப்பினம், எனக்கு கேன்சர் இருக்குமோ, என் பிள்ளைகளுக்கு வருமோ, மற்றவைக்கு வருமோ, உடனே போய் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்கிட்ட, உங்களுக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்களா எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு கேன்சர் வரும், இல்லாட்டி உங்களுக்கு வரும், இல்லாட்டி எனக்கு வரும், ஏன் இந்த மோல் இருந்துச்சுதாண்டா, இந்த மோல் இருக்கிறபடியா நாங்க இதை வாட்ச் அவுட் பண்ணணுமோ அப்படின்ட்டு இந்த நேரம் அதை யோசிச்சு சர்டனிட்டி, ஏதாவது ஒரு சர்டனிட்டி தேவை. அப்படி சர்டனிட்டி யாரால அதை கொடுக்கலுமோ எங்களுக்கு கொடுக்க இயலாது, ஒருத்தராலும் கொடுக்க இயலாது. இப்ப வந்து இப்போ ஹஸ்பண்டிட போய் வைஃப் பயத்துல நீங்க வந்து எப்பவுமே எந்தவித வருத்தமும் துன்பமும் இல்லாம இருக்க வேணும், சரியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டான்னு வைங்க. இரண்டாவது சர்டனிட்டி தேவை. இப்ப ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்வார், நீங்க கவலைப்படாதீங்க, நான் எந்த வித வருத்தமும் துன்பமும் இல்லாம இருக்கிறேன், எனக்கு ஒண்ணும் வராது, நீங்க அதை பற்றி யோசிக்காதீங்க. அப்ப கொஞ்ச நேரம் சிரிச்சு கொண்டு ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் போட்டு போயிடுவோம். அப்புறம் அதே போரி திருப்பி வரும். ஏன்னு சொன்னா உண்மையிலேயே எப்படி அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து போரி அப்படி கேரண்டி பண்ணலாம், அதாவது அவைக்கு தெரியும் ஒரு 5 minutes அது வந்து அவைக்கு ஒரு ஒரு பீஸ், ஒரு சந்தோஷம், ஒரு கொண்டென்ட்டை கொடுக்கும். ஆனா திருப்பி தொடங்கிடும் அது 5 minutesக்கு பிறகு. அப்ப அவ செய்யற அத்தனையும் தான் அந்த ஒரிய வந்து கீப் கோயிங். அப்ப எங்களோட ஒர்க் எல்லாம் இதுகள் தான். இப்ப நீங்க இந்த பெட்டல்ஸ் பாக்குறீங்களா, இது ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளவர்ல பெட்டல்ஸ் இருக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு பெட்டல்ஸா நாங்க ஒர்க் த்ரூ பண்ணணும் அவங்களுக்கு. அன்சர்டனிட்டி, இன்டாலரன்ஸ் டு அன்சர்டனிட்டி என்ன செய்வோம், நாங்க சிபிடி பீப்புள் எக்ஸ்போஷர் பண்ணுவோம் அன்சர்டனிட்டிக்கு. அப்ப அதுலதான் நாங்க வந்து சொல்லுவோம், போங்கோ ஓகே ஹஸ்பண்ட் நீங்க இது கேட்க கூடாது, ஸ்டாப் பண்ணுங்க ரீஅஷூரன்ஸ் சீக்கிங்க, ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஜிபிட்ட போய் டாக்டர்ஸ்கிட்ட போய் வருத்தம் இல்லாத வந்து நீங்க சர்டிஃபை பண்ணிட்டு தான் அதை சொல்லணும். டாக்டர்ஸ்கிட்ட போய் இந்த வருத்தம் இருக்கா அந்த வருத்தம் இருக்கான்றத ஸ்டாப் பண்ண வைக்கிறது தான் எங்களோட ஒர்க். அவங்க வந்து ப்ரோக்ராஸ்டினேட் பண்ணாம ப்ராப்ளத்தை ரிசால்வ் பண்ண வைக்கிறது தான் எங்களோட ஒர்க்.
அப்ப என்ன அவங்க வந்து பிரச்சனையுரிய திங்க் பண்ணினமோ அதை கொடுக்கறது. இப்போ எமோஷனல் அவாய்டன்ஸ் சொன்னா என்னால கவலை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம்டா, ஓகே கவலையை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். நினைங்கோ கவலை வர்ற ஒரு திங்ஸ இருந்து பார்ப்போம் உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு. அப்ப அவங்க இருப்பாங்க, ஆன்சைட்டி ஹையா இருக்கும், ஆனா அவங்க இருப்பாங்க. அதுக்கு பிறகு வந்து 10 minutes 15 minutes 20 minutes, well it didn't kill you, did it? You are fine, right? அப்படின்னு நாங்க வந்து அவங்களோட பேசலாம். அப்ப மற்றது பிலீஃப்ஸ மாத்த வேணும். அது வந்து காக்னிட்டிவ் ஒர்க், which I wouldn't go detailed into it, பட் கொஞ்சத்தை பற்றி நாங்க பார்ப்போம். ஓகே, இப்ப மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன இருக்குது, ஜெனரலைஸ்ட் ஆன்சைட்டிக்கு வந்து என்ன மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பார்ப்போம். The NICE guidelines வந்து they are recommending that people with generalized anxiety chooses drug treatment and they should be offered a selective serotonin reuptake inhibitor, which is SNRI. மற்றது வந்து அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க, இது வந்து ஆஃபர் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஷார்ட் டேர்முக்கு வேணுமெண்டா, ஒரு கிரைசிஸ் டைம்ல மாத்திரம் பென்சோடைசபின் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம், மற்றும்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஸோ நீங்க வந்து மெடிசின் படிக்கிறவங்க, நீங்க டாக்டர்ஸா வந்தா பிறகு நீங்க வந்து பார்த்து நீ எது சரி எது பிள்ளைன்னு வந்து கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு மெடிக்கேஷன். அல்லாட்டி வந்து நீங்க அப்படி ஒரு பேஷண்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா நீங்க உங்களோட ஜிபி ஜெனரலைஸ்ட் ஜிபி அவங்க வந்து பிராக்டிஷனர்ஸ் அவங்க வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. எங்களுக்கு பேஷண்ட்ஸ் வரைக்கும் அவங்க தான் ரிவ்யூ பண்ணி அவங்க மெடிக்கேஷன் ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. ஆகலம் டூ மச் அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு நான் ஒரு பார்த்த பேஷண்ட்ஸை பற்றி சொல்லலாம். இப்ப என்னடா நீங்க யோசிப்பீங்க, ஓகே இது ஒரே தானே அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப இவங்க நான் பார்த்த அவங்க வந்து அதாவது வந்து she had suffered lots of traumatic experiences when she was a child. அப்ப அதுல வந்து அந்த சின்ன குழந்தையில இருந்தவங்க வளர்ந்து கொண்டு வரைக்கல ஒன்றுமே சர்டன் இல்லை வாழ்க்கையில. இப்ப அப்பா அம்மா வந்து கொஞ்சம் அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு வித்தியாசமான பேக்ரவுண்ட், கஷ்டப்பட்டு வந்தபடியா அந்த பிள்ளைக்கு வந்து அந்த அமைதியான முறையில அவ வளர இல்லை. நிறைய பிரச்சனைகள் ஃபேமிலிக்குள்ள வந்து நிறைய பிரச்சனைகள். அப்ப எந்த நேரமும் பயம், அப்பா வீட்டை விட்டு போயிடுவாரோ, அம்மா வீட்டை விட்டு போயிடுவாவோ அப்படின்ற ஒரு அன்சர்டன் சிச்சுவேஷன்ல வளர்ந்து வர்ற பிள்ளைகள் தான் அந்த இன்டாலரன்ஸ், அவைக்கு அன்சர்டன், அவைக்கு வந்து லைஃப் வந்து டோலரேட் பண்ணலாம இருக்கும். அந்த சின்ன இன்டாலரன்ஸ் கூட வளர்ந்து வரைக்குள்ள அதுலதான் அவைக்கு அந்த worry வந்து கூடும். இப்ப சோ நான் என்னுடைய பேஷண்ட்டை பற்றி தான் பேசுறேன் ஒழிய இது எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிள் இல்ல. சோ வளர்ந்து வரைக்குள்ள அவங்களுக்கு நிறைய சர்டனிட்டி இல்லை. அப்ப அந்த என்னுடைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மேரி பண்ணினா பிறகு எல்லாம் சர்டனிட்டா இருக்கணும், பிள்ளைகள் பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும், அவங்க வந்து விளையாட்டு இடத்துல விழக்கூடாது, அப்படி இருக்கக்கூடாது, ஹஸ்பண்ட் வந்து நேரத்துக்கு வரணும், ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு வருத்தம் வரக்கூடாது. அப்படி யோசிச்சு இருக்கல என்ன வந்து பார்க்கல அவங்க வந்து கன்ஃபைன்ட் இன்டு அ ரூம். ஷி டசன்ட் ஈவன் கம் அவுட். அவக்கு வந்து அந்த கீழே வந்து தனக்கு ஒரு டீ கூட போடலாது, அப்படி போட்டு குடிக்கலாத அளவுக்கு சரியான worried. ஏன்னு சொன்னா கீழுக்கு நடந்து வர்றதே, ஸ்டேஜ்ல இருந்து நடந்து வர்றதே இப்ப பயமா போயிட்டு அவங்களுக்கு. வந்து கிச்சனுக்குள்ள டீ போடுறதே ஒரு பயமா இருக்கும். வாட் இஃப் திஸ் ஹேப்பன்ஸ், வாட் இஃப் தட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப எல்லாருக்குமாக தான் யோசிக்கிறேன் யோசிச்சு ஒருத்தருக்கும் உதவி இல்லை வீட்டுல. அவ வந்து ஒரு பேஷண்ட் மாதிரி ரூமுக்குள்ள இருக்கிறாங்க. ஹஸ்பண்ட் மார்னிங்ல வந்து அவங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட், பிறகு வந்து பிள்ளைகள் வந்து அந்த ரூமுக்குள்ள வந்துதான் பாய் சொல்லிட்டு போகணும். ஏன்னா அவக்கு பார்க்கல அது பிள்ளைகள் வெளியில போறத. சோ தன்னை வந்து அதுக்குள்ள வச்சிருப்பா, அதான் டிஸ்ட்ராக்ஷன். சோ ஸ்கூலுக்கு போய் அவங்களுக்கு அங்க ஏதாவது நடந்துடுமோன்னு பயத்துல அந்த வாசல்ல கூட பிள்ளைகளுக்கு பாய் சொல்லலாம். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அந்த எல்லாத்துக்கு ஃபங்க்ஷனல் இம்பேர்மெண்ட் வரலாம் சில கேசஸ்ல வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க, படிக்க முடியாது, இப்படி சரியான கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லி. சோ நீங்க பாருங்க அதுல வந்து சிவியரிட்டி இருக்கு இதுல வந்து. ஓகே, ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி நாங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால் எப்படி செய்ய போறோம். சைக்கோ எஜுகேஷன் அபவுட் சிபிடி அண்ட் கேட். ஓகே, சைக்கோ எஜுகேஷன்ல சிபிடி என்றா என்ன சிபிடி என்று சொன்னா, we have the thoughts have an impact or the feelings have an impact. So vice versa, right? So we have the thoughts, they have an impact on our feelings, and feelings and thoughts have an impact on our body, how our body, we experience everything in the body, and both have an impact on how we behave.
the way that we are behaving or doing things. So that's the CBT cycle. So if you are worrying, what will happen? The more you worry, the more you are going to feel anxious. The more you are feeling anxiety and worry, the more you are going to experience physical symptoms in your body. And the more you are going to avoid things, the more you are going to procrastinate, the more you are going to seek reassurance from other people to calm yourself down. So that is what we have to offer them first, the psychoeducation of CAT. So நாங்க வந்து psychoeducation என்று சொல்லிக்கல. Let me stop sharing this, then we will come back to this. So எப்படி நாங்க psychoeducation வந்து offer பண்ணலாம்? யாராவது என்னோட ரோல் பிளே பண்ண விரும்புறீங்களா? எங்களுக்கு 15 minutes தானே இருக்கு, நாங்க ரோல் பிளே பண்ணுவோமா? எப்படி psychoeducation வந்து ஆஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப முதல் நாங்க எப்படி தொடங்கணும், worryண்டா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப ஒருவர் வந்து வாரார் உங்களுக்கு வந்து, அப்ப நாங்க சொல்லுவோம், why do you think we worry? So we have to always ask questions. Questions வந்து ask பண்ணினாத்தான் we call that guided discovery. Guided discovery என்ன முதல் கதைச்சோம் இல்லையா? Socratic questioning, guided discovery is very important. So we don't go there and say we know everything. I'm going to tell you, you are going to do this. That's advice. Right? So therapy elements அதுல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, தெரப்பிக்கும் அட்வைஸ் கொடுக்கறதுக்கும். இப்ப டாக்டர்ஸ் கூடுதலா அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க, இப்படி இப்படி செய்யுங்க, இவ்வளவு சாப்பாட்டை சாப்பிடுங்க அப்படின்னா. We don't do that. What we do is we ask questions and get the answers from them. So we ask, why do you worry? Why do you think people worry? நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம், யாரெண்டாலும் சொல்லுங்க பாப்போம். why நாங்களே worry பண்றோம்? நீங்க அதாவது வீடியோ எல்லாம் கஷ்டம்னு சொன்னா நீங்க வீடியோ இல்லாமலே கதையுங்க என்னோட வந்து. உங்களுக்கு விளங்குதா நான் சொல்றது? யாரு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க இன்னைக்கு? நீங்க எல்லாமே குட் பீப்புள், எல்லாருமே வெரி இன்டெலிஜென்ட். அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் உங்களோட கதைச்சதுல. சோ யோசிக்காதீங்க, இதுல சரிப்பிள்ளை ஒன்றுமே இல்ல. எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன் இதுல சரிப்பிள்ளை இல்லையண்டு. யாராவது எனக்கு உதவி செய்ய விரும்புறீங்களா? நோ? நீங்க பேஷண்டா ஆக்ட் பண்ணலாம். மஹிந்தன் உதவி செய்ய விரும்புறீங்களா? ஹலோ, சொல்லுங்க. நீங்க உதவி செய்ய விரும்புறீங்களா மஹிந்தன் எனக்கு? ஓகே, தேங்க்ஸ். நீங்க பேஷண்ட் ஆக்ட் பண்றீங்களா? ஓகே ஓகே. பேஷண்ட் இல்ல, நீங்க சும்மாவே நான் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னாலே காணும். நீங்க ஆக்ட் பண்ண தேவையில்லை. எனக்கு ரிவார்ட் கிடைச்சது நான் பேனிக் டிசார்டர்ல ஆக்ட் பண்ணி. அதுல வந்து முதலாவது ஃபீட்பேக் எனக்கு வந்தது, யூ ஆர் அன் ஆசம் பேஷண்ட் மீரா, யூ ஆர் அன் ஆசம் பேனிக் டிசார்டர் பேஷண்ட். சோ அதுல வந்து எனக்கும் சிவசுந்தரனுக்கும் காம்படிஷன், ஆர் குட் பேஷண்ட். வெல், ஐ காட் தி ரிவார்ட் சிவசுந்தரன் இல்லையா? ஓகே. So worry வந்து நாங்க வந்து இப்ப வந்து why do we worry? ஏன் நாங்க worry பண்ணுறோம்? நீங்க தமிழிலேயே சொல்லுங்க. ஏன் நாங்க worry பண்ணுறோம்? நாங்க சில பேரை பற்றி பயப்படுறோம், இப்படி நடந்துருமோன்னு சொல்லி பயப்படுறோம். அதனாலதான் அதை பற்றி நாங்கள் கவலைப்படுறோம் கூடுதலா. ஓகே ஓகே, சரியா சொன்னீங்க. அதாவது வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து இப்படி நடந்துடுமோன்னு சொல்லி நாங்க worry பண்றது இல்லையா? ஒரு விஷயம் நடந்தா அதுல இருந்து எப்படி நாங்க அதுல இருந்து தப்புறது, தவிர்த்து கொள்வது, அல்லாட்டி ஒரு பிரச்சனைய எப்படி ரிசால்வ் பண்றது என்றதுக்காக worry பண்ணுவோம். ஓகே, that is really good. So you are right. அதுதான் எல்லாரும் வந்து worry பண்றது. So to worry means that we think about problems that might happen in a way that leave us feeling anxious or apprehensive. But that is there as well. So உங்களுக்கு நாங்க worry பண்றதால ஒரு பிரச்சனைய வந்து ரிசால்வ் பண்ணலாம்ன்றதுக்காக worry பண்றோம். ஆனா அது worry பண்றதால எங்களுக்கு வந்து இந்த இதுகம் வந்து வரலாம், எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் anxiety and apprehension. So அப்ப நாங்க வந்து இப்படி worry பண்ணிக்கல வந்து ஏன் அது வந்து
பிரச்சனையா வருது நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா நீங்க சொல்றீங்க worry வந்து உதவி செய்யுது மீரா, நாங்க திங்க் பண்ணி ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வர்றதுக்காகத்தான் worry பண்றோம், அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காகவோ அது இப்படி இருக்குமென்று யோசிச்சு பாக்குறதுக்காகவோ. ஏன் அப்ப இது பிரச்சனையில முடியுது? ஏன் அது எங்களுக்கு கஷ்டத்துக்குள்ள போறோம் திருப்பி ஆகலும் worry பண்ணிக்கல நினைக்கிறீங்க? நாங்க வந்து ஒரு பிரச்சனையை ஒரு அளவோடு தான் பார்க்கணும். இப்ப அதுக்கு மேல பார்க்க வலிக்கிறோம்னு சொன்னா நாங்கள் என்ன சொல்றது, இப்ப அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை நாங்கள் நெகட்டிவா யோசிக்க வலிக்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய ஓகே யோசிக்க வலிக்குது. ஓகே நிறைய யோசிக்க வலிக்குது. அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வின்ற வழியில போகாமல் வேற வழியில போறதால தான் இந்த பிரச்சனை வருது. இப்ப கூடுதலா இப்ப ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்று இருக்கும். நாங்க அதை பற்றி இப்ப ஓரளவுக்கு யோசிச்சா அதோட நிறுத்திக்கிறோம். நிறைய ம் யோசிச்ச உடனே நாங்கள் அதுல இருந்து விலகி வேற பாதையில போக வலிக்கிறோம். அதால தான் அநேகமான பிரச்சனை வருது. ஓகே சரியா சொன்னீங்க. அப்ப worry பண்றவ வந்து இந்த ஜெனரலைஸ்ட் anxiety இருக்கிறவைக்கு நிறுத்தலாது. நாங்க நிறுத்திடுவோம் இல்லையா? ஒரு பிரச்சனையை அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுல நிறுத்துறோம். சில வேளை நாங்க நிறுத்த மாட்டோம் சம்டைம்ஸ். ஆனா டிபெண்டிங் ஆன் எவ்வளவு பிரச்சனைன்றதை பொறுத்து இருக்கு. இப்ப ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் டவுன் சொன்னா கண்டினியூலி திங்க் பண்ணி கொண்டிருப்போம் இல்லையா? ஏதாவது ஒரு ஆகலம் அப்படி ஒரு மனதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியதுன்னு சொன்னா அதிகமா திங்க் பண்ணுவோம். அல்லாட்டி வந்து நாங்க இப்ப ஃபெயில் பண்ணினோம்டா ஒரு பாடத்துல, அதுவும் ஒரு கனகாலம் போய் கொண்டிருக்கும் இல்லையா? திங்க் பண்ணி கொண்டிருப்போம். சோ இவ்வளவு எங்களுக்கு எமோஷனலா எஃபெக்ட் பண்ணதோ அவ்வளவுக்கு கூடுதலா திங்க் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா நீங்க சொன்னது சரி. அப்ப அதுதான் நாங்க பேஷண்ட் சொல்லணும். ஒரு அளவுக்கு நாங்க worry பண்ணிக்கல, சிந்திக்கிறது வந்து ஓகே. கவலைப்படுறது வந்து கவலைன்னு தானே சொல்லுவாங்க worry இல்லையா? இப்ப கவலைப்படுறது வந்து அதான் அதிகம். ஒரு சிந்திச்சா ஒரு செயல்பாட்டுக்குள்ள வரலாம். கவலைப்பட்டா எந்த ஒரு செயல்பாட்டுகளையும் போகலாது இல்லையா? அப்ப அதைத்தான் நாங்க எக்ஸசிவ் என்று சொல்லுவோம். நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப அதை நாங்க அவங்களுக்கு வந்து விளங்கப்படுத்துவோம். சோ பிறகு நாங்க வந்து எப்படி அதை விளங்கப்படுத்தலாம் என்று கேட்கல. ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று இருக்குது. அத வந்து கோஸ்ட் பெனிஃபிட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிபிடில வந்து அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் worrying. அதைத்தான் நீங்க இப்ப சொல்ல வலிக்கிட்ட நீங்க. சோ மஹிந்தன் சொல்லுங்க பாப்போம். அட்வான்டேஜஸ் என்ன? worry பண்றதுல என்ன அட்வான்டேஜஸ்? இப்ப worry பண்ண வலிக்கிட்டோம்னு சொன்னா அந்த பிரச்சனையை பற்றி நாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்வோம், ஆய்வு செய்ய வலிக்கிறோம். இப்ப அந்த ஒரு பிரச்சனை வந்து எவ்வளவுக்கு எங்களுக்கு இம்பாக்ட் தரும், அதால எவ்வளவு பிரச்சனை கன்சிக்வன்ஸ் என்னென்ன வருமானு சொல்லி நாங்கள் worry பண்ண வலிக்கிட்டாதான் அதை அந்த பிரச்சனையை பற்றி கண்டுகொள்வோம். இல்லைன்னு சொன்னா அந்த பிரச்சனையை விட்டுட்டு நாங்க வேற எங்களோட பாட்டில் போயிட்டோம். worry ஓகே பண்றோம் சொன்னா அந்த பிரச்சனையை பற்றி நாங்க இன்னும் அதை உற்று நோக்குவோம். ஓகே. சோ அந்த பிரச்சனையை பற்றி ஆழ்ந்து அறிந்து கொள்ளுவது, அதைத்தான் நீங்க சொல்றீங்க. மற்றது வேற என்ன அட்வான்டேஜஸா இருக்கலாம் நாங்க worry பண்றதால? worry பண்றதால இப்ப கட்டாயமா ஒரு என்ன சொல்ற அந்த பிரச்சனையை முடிக்கணும்னு பார்ப்போம். இல்லைன்னு சொன்னா விட்டுட்டு போயிடுவோம். இப்ப worry ஓகே பண்றோம்னு சொன்னா திருப்பி திருப்பி வந்திருக்கும், அதை கட்டாயமா அந்த பிரச்சனையை முடிக்கணும்ன்ற ஒரு ஓகே நோக்கம் இருக்கும். ஓகே. சோ அதுவும் பாசிட்டிவ். நாங்க அதை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இல்லையா? ஓகே. சோ தட் இஸ் நீங்க சரியாத்தான் சொல்றீங்க. சோ அப்ப நாங்க வந்து பார்ப்போம். அப்ப வேற என்ன நடக்கும்? டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன? இது இவ்வளவு நீங்க சரி, நாங்க சிந்திக்கிறதால அதெல்லாம் நடக்கும். ஆனா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? இப்ப டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன சொன்னோம்னா, அப்ப நாங்க அந்த பிரச்சனையை மட்டும் தான் யோசிச்சுருப்போம். வேற இதில் பற்றி யோசிக்க மாட்டோம். இப்ப அதை பற்றி தான் யோசிச்சு கொண்டிருப்போம் ஒழிய வேற என்ன இதழ் வருமோன்றது யோசிக்க மாட்டோம். மற்ற இப்ப ஓகே நிறைய யோசிக்க படிக்கிட்டோன்னே இப்ப நாங்கள் எடுக்கிற முடிவுகளும் வந்து பிழையானதா இருக்கலாம். நிறைய ஓகே யோசிக்கிறதால ஓகே. எடுக்க அப்ப முடியும். சரியா ஓகே சரியா வந்து சொன்னீங்க. அப்ப முதலாவது வந்து நாங்க வந்து நார்மல் worry என்ன, எக்ஸசிவ் worry என்னன்னு எங்கட பேஷண்ட்ஸுக்கு விளங்கப்படுத்துறோம். அப்ப ரிலேஷன்ஷிப், ஹெல்த், ஒர்க், ஃபைனான்சியல், ஃபேமிலி, ஸ்கூல், that we all worry, but it is a content normal worry. எக்ஸசிவ் worryயும் சேம் விஷயம், சேம் பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம். ஆனால் அது வந்து எக்ஸசிவா வந்து போகுது. அப்ப டைம் ஸ்கேல் என்ன? யூஸ்வலி எங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து யோசிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஸ்கேல் ஸ்பெண்ட் பண்றோம்ன்றது முக்கியம் இல்லையா? இப்ப வந்து நீங்க ஒரு ஹோல் டேயே இதுகளை பற்றி worry பண்ணினா, அது தொடர்ந்து நீங்க worry பண்ணி கொண்டிருந்தீங்கன்னு சொன்னா ஒன்றுமே செய்யாம, that means அது வந்து எக்ஸசிவ் டைம் வந்து அதிகமா போகுது. அப்ப
டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து அதிக நேரத்தை தேவையில்லாமல் செலவிடுவது, அதனால் வந்து பயம் தாக்கப்படுவது, அதுக்கு பிறகு வந்து டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொன்னா மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகிறது. இப்போ ஒரே இடத்துல இருந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பேஷண்ட்ஸ் ஒரி பண்ணி வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தபடியா வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துட்டா இல்லையா. மற்றது வந்து அதாவது ஒன்றிலுமே என்கேஜ் பண்ணாம விடுறது, வெளியில போகாம விடுறது, ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணாம விடுறது, அந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து நீடிச்சு கொண்டே இருக்கும். சோ அப்படி நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா நிறைய மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். அதிகமா நாங்க ஒரி பண்ணி கொண்டிருக்கிறபடியா தேவையில்லாம நாங்க நேரத்தை செலவழிச்சு கொண்டிருப்போம். மற்றது வந்து டிமோரலைசேஷன்ன்றது, அது வந்து அந்த எங்களால தாங்க இயலாது. நாங்க ஒரி பண்றதால எனக்கு பிரேக் டவுன் வரப்போகுது அப்படி என்று யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஒரி என்ன வந்து ஒரு இடத்துக்கும் ஒரு முன்னேற்றம் இல்லை. நான் இதை ஒரி பண்ணி கொண்டிருக்கிறதா, இதனால எனக்கு வந்து சீரியஸ் இல்னஸ் ஏதாவது வரலாம் அப்படியே நான் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தா. அப்படி என்று சொல்லி எக்ஸசிவ் ஒரிக்குல அகப்பட்டா வந்து நாங்கள் வந்து என்னவா வருவோம், டிஸ்பங்க்ஷனல் ஒரு நேரத்துல அப்படியான தன்மையில வந்து வரலாம். நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா கூட ஒரி கிளையன்ட்ஸ் வந்து வாரது எப்பவுமே அவ வந்து அந்த ஒரி டைம்ல வர மாட்டோம். கூடுதலா டிப்ரெஷன் தான் அவைக்கு வந்து வரைக்குள்ளதான் வருவினம். ஏன்னு சொன்னா they are good actually in some way in terms of think பண்ணி பிளான் பண்ணி ஏதாவது செய்யறதுல. ஆனா சில விஷயங்களில் வந்து அவைக்கு வந்து ஆகலம் எக்ஸசிவா போகல அவைக்கு மன அழுத்தம் கூடுதலா வந்து வர தொடங்கிடும். ஓகே, so that is another thing. The second thing நீங்க சொன்ன மாதிரி அப்ப நாங்க டீச் பண்ணவனும் எப்படி இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து அவைக்கு வந்து ரிசால்வ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு என்னென்று முதல் வந்து அவ கண்டுபிடிக்கலாம் தாங்க ஒரி பண்ணுறோம்னு சொல்லி. மஹிந்தன், முதல் நாங்க அவை கண்டுபிடிக்க வைக்கணும் இல்லையா. சில வேளையில they don't know what they are doing, they will be just sitting and worrying. அப்ப அவங்க aware ஆகணும். They have to become aware of what they are worrying about. அது சரியா நான் சொல்றது? சரியா நான் சொல்றது? ஹலோ, சொல்லுங்க. இப்ப அது என்ன மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா, இப்ப வந்து ஒரே விஷயத்த திருப்பி யோசிச்சு அந்த விஷயத்துல மட்டும் போக்கஸ் ஆயிருக்கணும். அப்படியாவே இருந்தோம்னு சொன்னா அந்த அந்த விஷயத்த மட்டும் பற்றி ஒரி பண்ணணும்னு சொல்லி அவ தங்களே கண்டுபிடிக்கக்கூடியதா இருக்கும். ஒரு விஷயத்தை பற்றியே போக்கஸ் பண்ணி அதை பற்றியே ரிப்பீட்டா யோசிச்சு கொண்டே இருக்கு. ஓகே, அப்ப ஆனா எந்த ஒரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம், எந்த ஒரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாது? ரெண்டு ஒரிஸ் இருக்கு சரியா. ஒன்று வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் ஒரி, நீங்க சொன்ன மாதிரி ஓகே we think about it, we deal with it and we problem solve that. There is an other worry which is called hypothetical worries. That what are hypothetical worries? What if worries are hypothetical worries. What if I cross the road and if a car comes and hits me and I might die if I go to work. What if this happens? What if Mahindan is sitting there and thinking what Meera teaching is rubbish? What if then I can become anxious, isn't it? Oh my God, he's not getting. So and the what if worries ஏதாவது problem solve பண்ணலாமோ மஹிந்தன்? இல்ல தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம், வாட் இஃப், இது நடந்தா அது நடந்தா என்ன செய்வோம், இது நடந்தா என்ன செய்வோம், அப்படி நடந்தா இப்படி நடந்தா, அதெல்லாம் எங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு திங்க் பண்ணலாம். சில பேர் வந்து யோசிப்பினம், ஓகே இன்றைக்கு நாங்க வெளியில போகல மழை வரும் சில வேளையில, அப்ப நான் வந்து குடையை எடுத்துக்கொண்டு போனா இப்படி. ஆனா திடீரென்று புயல் வந்தா என்ன செய்யறது, புயல் வந்து என்னுடைய குடையை எடுத்துக்கொண்டு போயிடுமே, அப்ப பிறகு மழை வருமே, பிறகு குடை இல்லாம போயிடுமே, அப்ப என்ன அப்படி யோசிச்சு கொண்டு இருக்கேக்கல அவ வந்து ஓகே அப்ப நான் வெளியில போகாம வர்றதே பெட்டர் போல இன்றைக்கு அப்படி என்று நின்றுடுவினம் இல்லையா. அந்த வாட் இஃப் worriesக்கு சொல்யூஷன்ஸ் இல்ல. அது உங்களுக்கு விளங்குதா நான் சொல்றது? அது அன்சர்டனிட்டி. அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் அன்சர்டனிட்டி worries which every day நாங்க அன்சர்டனிட்டியோட மனுஷர் வந்து டீல் பண்றோம் ஆன்சரா நாங்க இல்லையா. அதை வந்து நாங்க அதை வந்து பெருசா யோசிக்கிறோம் இல்ல. இப்ப நாங்க திங்க் பண்ணினோம்னு சொன்னா ஐயோ எந்த நேரம் எப்பவுமே நான் சாகலாம், என்ன சாகிறதுதான் இந்த வாழ்க்கையில சர்டன், அதனால வந்து என்ன பிரயோசனம் நான் வந்து டீச் பண்ணி நான் படிச்சு ஓகே நான் வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்போம், சாவு வர மாட்டோம், அப்படி நாங்க இருக்கிற இல்ல. என்ன எங்களை அபிலிட்டி வெளியில போய்
நாங்க எல்லாம் செய்யறது. So what we do is we offer them worry diary. ஏன்னு சொன்னா அதை கண்டுபிடிக்கணும். முதலாவது எந்த types of worry அவ worry பண்ணினான். Real event worries are about actual problems that are affecting you right now. So my toddler is reaching for something dangerous. I can't afford to pay this electricity bill. Those are we can problem solve. உங்களுக்கு electricity bill pay பண்ணலாட்டி நாங்க திங்க் பண்ணலாம். ஓகே, நீங்க ஜாப் எடுக்கலாமா, ஜாப் எடுக்கிறதுக்கு எப்படி உதவி செய்யலாம், அல்லாட்டி நீங்க கேஷ் எப்படி பரோ பண்றதுக்கு உதவி செய்யலாம். அப்படியான worry வந்து problem solve பண்ணலாம். ஆனா hypothetical worries are about things do not currently exist. What might happen in the future? What if my husband crashes the car when he drives to his parents? That is something we cannot problem solve, can we? ஆனா அவ இருந்து worry பண்ணி கொண்டே இருப்பினோம். கடவுளே 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 அவர் வந்து ஒரு நாளும் கிராஷ் பண்ணாம டிரைவ் பண்ணி போகணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுகள் எங்களுக்கு வந்து தெரியாது. ஆனா அந்த worry பண்ற பேஷண்ட்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியாது வித்தியாசம். அப்ப எங்கட முதல் வந்து நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல அந்த வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சைக்கோ எஜுகேஷன் ஆஃபர் பண்ணணும். முதலாவது நாங்க அவங்களுக்கு டயரி கொடுக்கலாம். ஓகே, நீங்க வாங்க இருங்க, நாங்க முதல் பேசிட்டோம், அசஸ் பண்ணிட்டோம், ப்ராப்ளத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு சொல்லுவோம் worry டயரி கொடுத்து, இங்க பாருங்க நீங்க வந்து worry டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீங்க worry பண்ணுங்க, worry பண்றது ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க. ஆனா நீங்க ஒரு 30 minutes worry பண்ணுங்க, மார்னிங்லும் வேணும்டா ஈவினிங்ல, உங்களோட விருப்பம். ஏன்னா இப்போ worry வந்து எக்ஸசிவா வந்துச்சுன்னு சொன்னா அது வந்து தொடர்ந்து worry பண்ணி கொண்டிருப்போம். சில வேளை நீங்க அப்படியான பேஷண்ட்ஸை பார்த்திருக்க மாட்டீங்க, அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணலாம் அது. அப்ப நாங்க சொல்றது ஓகே worry பண்ணுங்க, அது ஏன்னா அது ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி, இட்ஸ் a habit now, it is happening automatically. So we say நீங்க worry பண்ணுங்க, காலையில எழும்பி எழுதுங்க நீங்க worry பண்ற எல்லாத்தையும். ஓகே, எழுதிட்டு யோசிக்காம எழுதுங்க என்ன worry பண்றீங்கன்னு சொல்லி, என்ன சிச்சுவேஷன், என்ன worry, என்ன worry எவ்வளவு உங்களுக்கு பயம், அது ரியல் இவெண்டா ஹைப்போதெட்டிக்கலா. சோ அப்ப நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம் அவங்கள வந்து டிஸ்டிங்விஷ் பண்றதுக்கு. ஓகே, ப்ராப்ளம் சால்விங் worry என்றா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். ரியல் worry அது வந்து ஹைப்போதெட்டிக்கல் worry வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். அவங்க எப்ப கண்டுபிடிக்க வைக்கிறோமோ அது குட். அப்ப அவங்க வந்து 30 minutes எழுதுறாங்க, அதுக்கு பிறகு டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுவாங்க ரியல் worry, hypothetical worry. So that is first thing that we could help them to distinguish. That is a good thing, part of psychoeducation, part of awareness training, worry awareness training அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன நினைக்கிறீங்க, அது நல்ல ஐடியாவா மஹிந்தன் அப்படி செய்யறது? அப்ப ஆக்களை வந்து அப்படி பிரிச்சு பாக்குறதுக்கு முதலாவது நாங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம். பிரிச்சு பார்க்க ஹெல்ப் பண்ணினா பிறகு ரெண்டாவது என்ன செய்ய வேணும், அவங்களுக்கு வந்து காட்டி கொடுக்கணும் எப்படி நாங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஒரு worry வந்து, rather than அதை வந்து worry பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. இப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது worry இருந்தாலாவது நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் மஹிந்தன், நாங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். நீங்க இப்போ ஓகே நீங்கள் இல்ல, இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் worry வந்து என்ன கூடுதலா வந்து அவங்க இருந்து யோசிச்சு கொண்டிருப்பாங்க, நாங்க படிக்கணும், நாம் படிக்கிறது சரியான இதா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா, சரியா நாங்க பாஸ் பண்ணணும். அப்ப அதுக்கு நீங்க பிளான் பண்ணலாம், அதை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். எப்படி பிளான் பண்ணலாம், நீங்க டயரிஸ் யூஸ் பண்ணி எப்ப நீங்க படிக்க போறீங்க, என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்னு நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம். டயரிஸ் இதுகளை யூஸ் பண்ணி அதை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். ஆனா இருந்து நீங்க ஏதாவது what if this what if I fail and worry பண்ணி நீங்க ஒரு whole day, it's not going to be useful for you, is it? ஆனா நீங்க worry பண்ணலாம் what if I fail and ஒரு 30 minutes 15 minutes என்ற டைம் செட் பண்ணுங்க கிளாக்ல. ஓகே, worry பண்ண போறீங்களா, சரி ஹாப்பியா இருந்து worry பண்ணுங்க, பட் டோன்ட் டூ இட் மோர் than 15 minutes. ஏன்னா அந்த மைண்ட் அப்படித்தான் ஒர்க் பண்ணும். நாங்க worry பண்ண தொடங்கினா அது அப்படியான ஒரு விஷயத்துலதான் நிக்கும். So let's look at it. எப்படி நாங்க இதை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது என்று பார்ப்போம். What am I worrying about? முதலாவது நாங்க கேட்கணும், நான் என்னத்தை நினைத்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன். Is this a problem I can do something about? இது ஒரு பிரச்சனையா அல்லாட்டி ஹைப்போதெட்டிக்கல் worryயா? அதாவது intolerance to uncertainty is hypothetical worry இல்லையா? அப்ப இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம், நான் சால்வ் பண்ணலாமா? ஓகே, அதை நான் திங்க் பண்ணணும் கொஞ்சம். ஓகே, எஸ் ஓமன்னு சொன்னா work out what you could do, list your options. என்ன மாதிரி நீங்க வந்து அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். Is there was anything I can do now, right now அப்படின்னு சொன்னா உடனே செய்யுங்க, do it now and let the worry go. But let's come back to those things, that is this a problem I can
do something about. No, let the worry go. Change focus of attention, because நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க it's a hypothetical worry. ஆனா சில பிரச்சனைகள் உடனே ரிசால்வ் பண்ணலாம், அது லேட்டா தான் ரிசால்வ் பண்ணலாம். அப்ப நோ, பிளான் எப்ப நீங்க வந்து செய்ய போறீங்க, எப்படி செய்ய போறீங்க. let the worry go, change focus of attention. சோ நீங்க worry பண்ணி கொண்டிருந்தீங்கன்னா எப்பவுமே மேக் a list of என்ன நீங்க worry பண்றீங்க. இது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு குட். worry பண்ணிட்டு என்ன worry நாங்க ரிசால்வ் பண்ணலாம், இப்ப என்ன worry இன்னும் ஒரு வீக்குக்குள்ள, ஒரு 1 monthக்குள்ள ரிசால்வ் பண்ணலாம், என்ன worry மேபி 3 yearsல ரிசால்வ் பண்ணலாம்னா கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க வித்தியாசத்தை. நான் கண்ட பாட்டுல worry பண்ண மாட்டீங்க, அப்புறம் இருந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டீங்க. because as a medical student time is precious for you, isn't it? so it's better 1 hour நீங்க எக்ஸசைஸ்ல வந்து யூஸ் பண்றது, 1 hour maybe friends ஓட கதைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றது, and then 2 hours 3 hours concentration படிப்புல யூஸ் பண்றது. அப்படி நீங்க வந்து பிளான் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னா that is good. so for உங்களுக்கு homework practice நான் நிறைய வந்து சொல்ல விரும்பல, இது it's a big topic. நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு துளி அதைத்தான் தந்திருக்கிறேன். இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஒர்க் புக் அனுப்புறேன் வந்து அதுல பாருங்க, இன்னும் கூட அதுல இருக்கு நிறைய. intolerance to uncertainty and exposure treatment. so you do expose them and make them to do things that they feel அவைக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இல்ல, இதுக்கு நான் செய்ய முடியாது. அதை வந்து intolerance to uncertainty ன்னு சொல்லுவோம். அப்ப அவை டோலரேட் பண்ண வைக்கிறது அன்சர்டனிட்டிய. அப்ப அதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து நாங்க செய்து டோலரேட் பண்ண வைக்கலாம். So now I know the time, and therefore I will send you a workbook so you can look it through. Any questions before we come to an end of this? உங்களோட feedback சொல்லுங்க, என்ன ஃபீல் பண்றீங்க இந்த generalized anxiety பற்றி இன்னைக்கு லேர்ன் பண்ணினது? ஏதாவது புதுசா லேர்ன் பண்ணீங்களா? இது என்ன, இது ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்களா? இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையண்டு ஏதாவது ஃபீட்பேக்? மற்றது தேங்க்ஸ் மஹிந்தன், நீங்க வந்து உதவி செய்ததுக்கு என்னோட கதைச்சு. வெல்கம். தேங்க்யூ. சோ நாங்க என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க, worry பண்றவங்க கண்ட பாட்டுல அப்படியே worry பண்ணி கொண்டிருப்பாங்க. they don't know what is problem solving, what is not problem solving. so that we have to make sure they write it down, they distinguish this is problem solving worry, this is not problem solving worry. then we are helping them, putting a other strategy, helping them to problem solve. அது உங்களோட ability, நீங்க ஒர்க் பண்ணணுமா அவங்களோட சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு, எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுன்னு. ஓகே, சரி. யாராவது அதுக்கு வந்து ஏதாவது பதில் சொல்ல விரும்புறீங்களா? Any feedback, Sivasundran? Now we told that when we are worried, that's when we are able to identify problems. But that is not necessarily the case, isn't it? Because you can either be curious or worried, and in both the cases you will acknowledge the problem. Well, in terms of worrying, lots of people think worrying means that they are caring for other people, which is not true. You can still care for people without worrying for them. You know what I mean? Yes. So that's what the people who are worrying, thinking that they need to worry for everything, they don't have to. So that's what I talked about, the positive beliefs around worry and the negative beliefs around worry. So what we need to do is we need to work that through. Does that make sense? Yes. அப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து சரியா ஒரு கேளுங்க திருப்பி சிவசுந்தரன். So if I were to put it down again in another way, yeah, is it wrong to say that you should not worry at all? You should have zero worry. No, we all worry. That's what we are trying to tell the people. Like when the people are coming in, the psychoeducation about, we all worry. You can worry. Don't try to push away your worry. Yeah, but what we are saying is, instead of worry fight pannamal, let the worry happen, but we are going to channel it in a particular way, isn't it? Because we all worry, almost like 79
when they did a survey or something, and they say like everybody worries. You worry, I worry, and that's what we said. This is a bit different, isn't it, compared to other disorders? We said 6 months, but almost every day people have to worry to get the diagnosis itself, because worry is worry. We all worry, but what's the problem with them? The differences between maybe those who are just worrying and excessive worrying is they are spending hours and hours and hours, almost like 24 hours worrying. That stops them from functioning in their everyday life. So we are not saying to the patients, stop worrying, because that's what they are trying to do. We say, don't, if it is happening, it's happening. What I want you to do is you worry in the morning 30 minutes and you worry in the evening. And you see, that stops them when they are writing down all the worries. Then they don't have to worry about it again. It's a strategy, Sivasundran. No, yes, I understand. No, you're giving them a time to perform worries. Like allowing them to take it up as an activity. Yeah, that's what we are doing. We call that worry time. So we say, okay, you are now worrying 24 hours, but what I would like you to do is, unconscious, but we are doing it consciously. We are asking them, now you sit and worry for 30 minutes, write down everything, all your worries, and then separate them, problem solving, uncertainty. Oh, long. Okay. அப்ப அவ அத ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம், இது செய்யலாது அவையால. அப்ப அது ஒரே போய் கொண்டுதான் இருக்கும், but we will help them. There are different strategies to move on to help. So were you going to say something, Bhavana? No, Meera. Okay. How did you feel about this sessions? This session, actually, it was really comprehensive, actually, because for me, I have zero knowledge about the management part of worry, actually. So I've been wondering what to do when people keep worrying, because often you get friends and, those who are close to you always coming and complaining about the same things and all that. So no matter how much you try to, tell them that it's not really in your best interest to keep worrying like that, that worry still goes on. It just eats them apart. So yes. For me, yeah, it was really worthwhile, and I got to know how to handle that and how I might be able to help them. Yeah, okay. So that I'm really happy, because you see, this worry and panic and everything presents, they come as comorbidity actually when you're seeing patients, but in our everyday life it's useful as well. So what I am going to ask you, guess what I am going to ask you? I am going to ask you, I would like you to write down your worries, and you are going to do that as homework practice. So whatever you are worrying, you can worry, take some time, evening or in the morning, give yourself 30 minutes, write down all your worries, distinguish them. Uncertainty நாங்க ஒன்றுமே செய்யலாது. இது நீங்க எவ்வளவுதான் worry பண்ணினாலும், உங்களோட லைஃப் ஃபுல்லா worry பண்ணினாலும் இதை மாத்தேலாது. This thing I can do something about it. சரியா? அதை டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணி பாருங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி. அதுதான் உங்களோட homework practice. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு I will send you the workbooks, so there is more to it. As I said, it's a 2 years. இது ஒரு 2 வருஷமா டீச் பண்ற கோர்ஸ். இதுல நான் உங்களுக்கு தரது ஒரு சின்ன துளி, ஆனா அதுல கொஞ்சம் பிஹேவியரலா நான் உங்களுக்கு டீச் பண்றேன், பிஹேவியரல் டெக்னிக்ஸ். என்னன்னு சொன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸி, உங்களுக்கு விளங்கும், உடனே செய்யலாம் சிம்பிளா. மற்ற அந்த பாசிட்டிவ் பிலீவ்ஸ், நெகட்டிவ் பிலீவ்ஸ் அதெல்லாம் தெரபியூட்டிக்கா நாங்க ஒர்க் த்ரூ பண்ணுவோம். சரியா? அது கொஞ்சம் கூட, அது நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணல, ஆனா அட்லீஸ்ட் சிம்பிள் லிட்டில் டெக்னிக்ஸ் உங்களுக்கு டீச் பண்றேன். அதை நீங்க இதெல்லாம் மற்றும் உங்களுக்கு ஒர்க் புக்கும் அனுப்பி வைப்பேன். அதை வாசிச்சாலே தெரியும். இட்ஸ் வெரி, யூ கேன் ஃபாலோ இட். யூ saw that for the panic, and this is the same thing. You can just follow it and apply that to you and see how it goes. Okay, so that's it for today. I am seeing Dr. Kumarendran today after the first session. It's good to see you. Hi. Because I was also interested in participating in the session, but that because on Sundays I usually spend my time with my son, because he's just 3 years. Of course. So that's why I couldn't follow this, because I heard that it's a very useful session. And I'd like to take this opportunity to express our sincere thanks for your contribution.
because I have had my OCS training in UK, and I know about the demand for clinical psychologists in UK and how difficult it is to get an appointment. And not like in Sri Lanka, there we need to wait for. We are wanted. Yeah, it's highly demanded. Sri Lanka psychologists are not wanted, aren't they? In this COVID situation, and we don't need to say the demand has increased in an exponential way. So we are very much thankful for you to dedicate your time and delivering a very effective interactive session to the students. And not only the students who have participated in this session, because we are sure that they will also disseminate this among their colleagues. And also they will also, not only they will benefit, because they will also will be in a position to help the other colleagues and other people, not only their friends, maybe in their community. So that so there are a lot of added benefit. I think the sessions are already there in the JMFOA their website. So that we are also making the arrangement to put it in the WeBe Centre, the University Jaffna website, and also in the learning management systems, LMS in the faculty. So that because the students, even because of the COVID issue, and there were a lot of backlog, and then students sometimes they have the sessions in the weekend as well. So there may be some students, they may not be able to participate in the session at the particular time. But anyway, because since all these are recorded and those are available, so that even indirectly there are a lot of students, they will be benefited by this course. And then so that on behalf of the faculty as well as JMFOA, I wish to extend my thanks for you to for delivering this session. And then because I was told that that you have also extended your kindness in having the session maybe a monthly or in a particular frequency, so that we will get feedback from the students, and so that we will let you know, so that right. Other thing there, because for the students who have participated in the session, so we are also arranging the certificates so that they will get the certificates. And you and Dr. Nalayani, so both will be the signatory, and from the university side there will be another one person. And then I also like to extend our thanks to JMFOA Australia, Jaffna Medical Faculty Overseas Alumni Australian Chapter, because they have organized this program, and especially Dr. Nalayani and Dr. Vadani. So they have been doing all the logistic in arranging this. And further, Sambhavi, because one of my research fellows, I think because she doesn't need any introduction, because she has been liaising everyone with each other. So that our thanks to Sambhavi as well. And then, so that thank you very much for delivering this. That's okay. That's okay. Thank you. Thank you for taking your time and sharing this. But I mean, I'm not seeing this as an end, but you are certainly right. It's a very, very busy service, and I'm also managing now the some of our secondary care kind of service, and on the top of it, I'm also involved in research, and as you know, I'm also involved in supervising the high intensity CBT course at Surrey University. So lots of things on plate, but the reason I wanted to offer my Sunday mornings is because I'm very keen for all the students to kind of connect. And I heard about what had happened in Jaffna. They said like there had been some suicides, and which was really heartbreaking to hear. And I am seeing there are some keen students here. I talked to them in the morning, like when we started. Perhaps they need to think about how they can take care of themselves. Self-care is extremely important, especially when you are in the medical field. So it's a pleasure, really. It was a pleasure for me. It's a different thing for me. I have been in Guyana and I have been doing these things, but Sri Lanka is I'm a Tamil person, so it is a pleasure for me to be with you, and it would be a great award for me if you took something a little bit from here
and make use of it with yourself or colleagues, or even maybe with your patients in the future. So that's good. Yeah, having said that, yeah, I'm happy to offer the next one I can arrange with Dr. Dharmapati sorry. So I'll come back to you, Shambhavi. So I might arrange personality disorder, because I think it is another important one that you might want to have. We all have our personality issues and traits, so it might be a good thing. So there was a question, is there unanswered? Shambhavi, do you want to say something? Sorry, Meera, sorry to interrupt now. I guess Mahindan has posted a question. Oh, okay. Mahindan has posted a question here. Okay. Asking a person who worry for 24 hours, reduce it for 30 minutes, whether it won't affect their lifestyle. What is that, Mahindan? You can ask me directly here. Yes, Meera, you told that we are going to ask the person who worry for 24 hours to reduce it for 30 minutes. If the person is worrying that much for a long time, if suddenly we are asking you to reduce it for 30 minutes, whether it won't affect her to modify the lifestyle. Yeah, well, it would, and that's what we are helping with as therapists or as doctors. So what we are doing is we are kind of reducing their time so they can start engaging in their everyday activities, getting them to go out, getting them to bring them out, problem solving their worry, and start engaging in activities. But if they are so depressed, we will do behavioral activation as well to start with. So you know that. So usually there's comorbidity of depression as well. So if they are really depressed, staying indoors, lifestyle have completely changed as a result of the worry. So we start to kind of offer behavioral activation and get them activated, as well as offering this. So as I said, I am offering you everything like a clear cut. Here you go, a little bit of that, but then you would be putting these things together and you would be working creatively. So if panic is present, you would bring panic in there as well. And depression is there, you would talk about depression and generalized anxiety here. But I'm just giving you all the core kind of techniques, which you might be creatively putting it together. Does that make sense? Yes, thank you. Yeah. Okay. But so madam, isn't it because that they don't have a specific amount of time to allocate for their worry that it extends the entire day? Yes, exactly. That's it. Yeah, that's because they don't think about it. They are scared. They are distracting themselves. They are thinking they are reading a book. They are worrying. They are thinking they are talking to their children. They are worrying. They are thinking they are studying for exams, but they are worrying. So lots of excessive time, but they are not even aware that they are doing that. So in order to create awareness, that's why we are offering the awareness training. The first one is called Worry Awareness Training. So I know I haven't completely talked to you about the full treatment. I only just gave you a little bit of a drop. So no wonder you have lots of questions coming up. So that is good. Keep up with the questions and you will find the answers. But certainly, maybe another time I can speak to you about it. But I will send you a worry workbook, which is going to be good. Okay. So I have... Okay. Okay, so there is Dr. Shiva Agilan. He was kind of a consultant psychiatrist speaking about what's happening here, I guess. Okay, so coming back to this, I know there are lots of issues and problems. If you're happy, do let Sambhavi know. Sambhavi, you have been a great asset to us. You know, one of the great thing about you, Sambhavi, is that you have also almost becoming a psychiatrist. Aren't you not? Are you changing your field now? It's not. I have Sambhavi. Indeed, I have learned a lot. Thanks for that. So as I emailed you, currently, like I have got a great knowledge about what all the terms, what I was just hearing. Yeah.
So this gave me a great platform to learn more in depth of those things and to relate to people more. So it is really a useful thing. And today's session, worrying, that did help me a lot too. So I really, it's helping me. Okay. Great, Sambhavi. You know, one of the things Sambhavi sent me feedback saying she has now greater awareness when she's speaking to patients, when she's doing research. You know, that's all. That's enough. And I said, like, that's enough for me if that's happening. So I'm very, very grateful. And I was going to say something to you, which I'm sorry I'm taking lots of your time today. I was actually going to offer you that you can come to the UK for a CBT conference, maybe in good time and everything. Because of COVID, I cannot offer that to you now. And I feel bad about it. But when things are becoming normal, maybe in 2022 and everything, if things are going okay, certainly if one or two of you are interested, I'll be very happy to invite you for the conference in the UK, for a CBT conference, if you're really interested in CBT and if you're thinking you want to practice that. So certainly I'll ensure that you wouldn't pay for the conference or for the stay, but maybe you might need to pay for the ticket to the UK. So I'll be thinking about it. I'm not offering this now because we are not sure what's going to happen this year or even next year. But after that, yeah. So it is kind of some international conference actually. So it's a good thing if I could kind of invite you. And I'm also secretary of BABCP Equality and Cultural SIG. So hopefully when I put the request, they will say that should be okay to have one or two of you who are interested. Okay, shall we say that's it for today, and have a lovely, lovely Sunday. Thank you so much. And I will be speaking to you in a month's time. Shall we email and arrange? Because I will be very happy to offer that session on personality disorders, and then we can move on to look at other things. I'll send my videos related to PTSD and things like that. Yeah. Okay. Oh, sure, Meera. When you send me, I will circulate them. Sure. Yeah. Thanks a lot. Okay then. Yeah. Thank you very much. Okay. Thank you. Going to miss you for a month. Bye-bye.